Chapter 1, the
history of Ajamil. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, canto sexto, capítulo 1, la historia de Ajamil, text 32, el verso 32. Translation, traducción y significado, purport, Maestro de la Iglesia y Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ucho nesheritas tangste, Vaivasvata purashara, Keyuyam pratishedharo, Dharmarajasya shasanam, Ucho nesheritas tangste, Vaivasvata purasara, Keyuyam pratishedharo, Dharmarajasya shasanam, Ucho nisheditas tangste, Vaivasvata purasara, Keyuyam pratishedharo, Dharmarajasya shasanam, Uchu replied, contestaron, Nishedita, being forbidden ante la prohibición, Tan, to the order carriers of Lord Vishnu, a los mensajeros del Señor Vishnu, Te, they, ellos, Vaivasvata, the Yamaraj, Pura Sara, the assistants or messengers, los asistentes o mensajeros, que, who, quienes, Yuyam, all of you, todos ustedes, Pratishedhara, who are opposing, que se enfrentan, Dharmarajasya, of the king of religious principles, Yamaraj, del rey de los principios religiosos, Yamaraj, Shasanam, the ruling jurisdiction, la jurisdicción de su dominio. Translation. When the aura carriers of Yamaraj, the son of the sun god, were thus forbidden, they replied, "Who are you, sirs, that have the audacity to challenge the jurisdiction of Yamaraj?" Ante esta prohibición, los mensajeros de Yamaraj, el hijo del dios del sol, contestaron, "Señores, ¿quiénes son que tienen la osadía de desafiar la autoridad de Yamaraj?" Purport, significado. According to the sinful activities of Ajamil, he was within the jurisdiction of Yamaraj, the supreme judge appointed to consider the sins of the living entities. Ajamil, por sus actividades pecaminosas, se hallaba bajo la jurisdicción de Yamaraj, el juez supremo, designado para sopesar los pecados de las entidades vivientes. When forbidden to touch Ajamil, the aura carriers of Yamaraj were surprised because they had never been hindered in the execution of their duty by anyone within the three worlds. Cuando se les prohibió tocar a Ajamil, los enviados de Yamaraj se sorprendieron mucho, pues en los tres mundos jamás nadie les había impedido cumplir con su deber. A ver, esto es 32 y necesitamos el siguiente también. Veremos que esto funcione, sí.
So we go to the next verse. Vamos al verso siguiente, porque hay más significado. Dear sirs, whose servants are you? Where have you come from, and why are you forbidding us to touch the body of Ajamil? Are you chanting? You want to chant? ¿Estás cantando rondas? Pues mejor no durante la clase. ¿Me escucha? Está absorto en rondas, ¿no? Ok. Common sense, ¿no? Sentido común. O escuchar o cantar. Yo siempre eso. Vale, no pasa nada. Tú haces dos multitasking. Pues no. Verso 33, text 33. Dear sirs, whose servants are you? Where have you come from? And why are you forbidding us to touch the body of Ajamil? Queridos señores, ¿a quién sirven? ¿De dónde han venido? ¿Y por qué nos prohíben tocar el cuerpo de Ajamil? Are you demigods from the heavenly planets? Are you sub-demigods? Or are you the best of devotees? ¿Son semidioses de los planetas celestiales? ¿O acaso semidioses menores? ¿Son los mejores de los devotos? Purport, significado. The most significant word used in this verse is Siddha Satama, which means the best of the perfect. La palabra más significativa de este verso es Siddha Satama, que significa los mejores entre los perfectos. In Bhagavad Gita 7.3 it is said, en la Bhagavad Gita 7.3 se dice, Manushyanam sahasreshu kashit yatati siddhaye. Out of millions of persons, one may try to become siddha, perfect, or in other words, self-realized. De entre millones de personas puede que una trate de ser siddha, perfecta, o en otras palabras, autorrealizada. A self-realized person knows that he is not the body, but a spirit soul. La persona autorrealizada sabe que no es el cuerpo, sino un alma espiritual. Aham Brahmasmi. At the present moment, practically everyone is unaware of this fact. But one who understands this has attained perfection and is therefore called Siddha. En la actualidad prácticamente nadie es consciente de este hecho, pero aquel que lo comprende ha alcanzado la perfección y por lo tanto es un Siddha. When one understands that the soul is part and parcel of the Supreme Soul, and one thus engages in the devotional service of the Supreme Soul, one becomes Siddha Satama. Cuando alguien entiende que el alma es parte integral del alma suprema y en consecuencia se ocupa en el servicio devocional del alma suprema, alcanza la posición de Siddha Satama. One is then eligible to live in the Vaikuntha planets or Krishna Loka. The word Siddha Satama therefore refers to a liberated, pure devotee. Entonces está preparado para vivir en los planetas Vaikunthas o en Krishna Loka. La palabra Siddha Satama, por lo tanto, se refiere al devoto liberado, el devoto puro. Since the Yamadutas are servants of Yamaraj, who is also one of the Siddha Satamas, they knew that a Siddha Satama is above the demigods and sub-demigods, and indeed above all living entities within this material world. The Yamadutas therefore inquired why the Vishnu Dutas were present where a sinful man was going to die. Como sirvientes de Yamaraj, que también es uno de los Siddha Satamas, los Yamadutas sabían que los Siddha Satamas están por encima de los semidioses y de los semidioses menores y por lo tanto por encima de todas las entidades vivientes del mundo material. Así pues, los Yamadutas preguntaron a los Vishnudutas cuál era la razón de su presencia ante un pecador que estaba a punto de morir. It should be noted that Ajamil was not yet dead, for the Yamadutas were trying to snatch the soul from his heart. También se debe señalar que Ajamil todavía no estaba muerto, pues los Yamadutas trataban de arrancarle el alma del corazón. They could not take the soul, however, and therefore Ajamil was not yet dead.
Sin embargo, no pudieron hacerlo, de modo que Ajamil todavía no estaba muerto. This will be revealed in later verses. Eso se explicará en versos posteriores. Ajamil was simply in an unconscious state when the argument was in progress between the Yamadutas and the Vishnudutas. Durante la discusión entre los Yamadutas y los Vishnudutas, Ajamil yacía en estado inconsciente. The conclusion of the argument was to be a decision regarding who would claim the soul of Ajamil. En la conclusión de la disputa se decidirá quién tiene derecho al alma de Ajamil. So as Srila Prabhupada says in the beginning of the purport, that the word Siddha Satama means the best of the perfect. Como Prabhupada dice al principio del significado, la palabra Siddha Satama significa el mejor de los perfectos. So Siddha means a perfect being, but the meaning of Siddha is not just one meaning. There are many different meanings, actually, we will see. La palabra Siddha significa perfecto o perfección, pero no es solamente un significado, hay varios diferentes tipos de entender la palabra Siddha. So therefore also we see he quotes immediately Bhagavad Gita, Vāthita Bhagavad Gita, Manushyanam Sahasreshu Kaschit Yatati Siddhaye, which means literally among thousands of people, maybe one aspires for perfection, lo cual significa literalmente que entre miles de personas, quizás una persona intenta llegar a la perfección, siddha. Now, whenever Prabhupada quotes that verse, in most cases he will say among millions of persons. Cuando Prabhupada cita este verso, muchas veces va a decir entre millones de personas. And at one point he said, 5,000 years ago, maybe among thousands, but nowadays it's about millions. Sí. Una ocasión dijo que hace 5,000 años quizás entre miles de personas una, pero hoy día entre millones es una. Y más adelante será entre billones es una. Muy pocas. Then, actually the next part of the verse is Yatatama Pisidhanam. Although somebody may have attained perfection, Kashchit, maybe one becomes a devotee. ¿No? La próxima parte del verso es que entre ellos o aquellas personas que han alcanzado la perfección siddha, quizás hay una que se vuelve devota, lo cual quiere decir, which means that to become a siddha doesn't mean you have to become a devotee necessarily. Lo cual significa que si uno se vuelve siddha, no quiere decir necesariamente uno es un devoto, una devota. So what is this siddha, this perfection? ¿Cuál es esa perfección siddha? Well, let's ask. The perfection Krishna talks about in Bhagavad Gita, what kind of perfection is he talking about? La palabra siddha que usa Krishna en la Bhagavad Gita, ¿qué tipo de siddha de perfección, a qué se refiere? Except for the Swami, who probably knows. Let's hear some opinion. Aquel que no se identifica con el cuerpo. Jai. We got the right answer immediately, though a person who does not identify with the body. That's the simple definition. I am spirit soul. That means if you really understand that you are perfect, in one sense. Alguien que entiende que no soy el cuerpo, soy alma espiritual, en ese sentido es perfecto. Then before we get into more of this, let's first of all consider what normally is understood as siddha or siddhi.
there are Ashta Siddhis, there are 8 kinds of perfections, which is another aspect of perfection. Vamos a entonces pensar o hablar del significado de la palabra Siddha o Siddhi, que normalmente se refiere a los Ashta Siddhis, las 8 perfecciones, which are enumerated in Nectar of Devotion. Tenemos una lista en Nectar de la Devoción. Anima Siddhi, you can become smaller than the smallest. Uno se puede volver más pequeño que lo más pequeño. And interestingly, Prabhupada says that today science also has developed this kind of siddhi. Interesante, Prabhupada dice que hoy día los científicos también han desarrollado esa perfección, esa siddhi. And he says, let's say a classic siddha, he can enter into a stone. Dice que el siddha de antes de la ciencia moderna, podía entrar en una piedra. So today you have palas, this earth-moving equipment. You can enter into stone, into mountains, you can make tunnels under the Alps. So that is comparable to Lagima Siddhi. Que hoy día que con esa maquinaria para mover tierra como una pala, pero hay palas enormes que van así y hacen túneles, ¿no?, debajo de los Alpes. Eso también se compara eso a esa Lagima Siddhi. Now they're planning to have the biggest tunnel ever, I think again under the sea, going from England to France or something like that. O otra vez están intentando hacer un túnel más grande aún bajo el canal entre Inglaterra y Francia. Eso es Lagima Siddhi. Then you have, what is the next one? Mahima, you can become bigger than the biggest. Then you have Lagima. Lagima is also the siddhas who can fly in the sky, from Siddha Loka. These are perfect beings, ¿no? Hay seres perfectas en Siddha Loka que pueden volar en el cielo without machine, sin máquina. So we have our airplanes, so that we also have this kind of siddhi. Como tenemos nuestros aviones, también tenemos esta siddhi. Then you have Prapti Siddhi, you can get anything from any place at any time. Con esa perfección uno puede coger algo de un lugar lejano. Prabhupada always mentions the pomegranate fruits from Kabul that some yogi suddenly could manifest on a table. Anyway, so Prabhupada menciona el yogi que podía manifestar una fruta, granada, eso, la granada, claro, la granada de Granada, de Kabul en ese caso, no de Granada, que son los mejores, porque son más, sí, por eso lo cogió de Kabul y no de Granada, podía ir a Granada también. So hay Ishita Siddhi y Vasita Siddhi y Kama Vasita, hay esas Ashta Siddhis. Son siddhis materiales. These are the material siddhis. Normally devotees are not interested in this. Los devotos no se interesan en estas cosas. So therefore, what is actually important is the siddhi satama, the highest perfection, which means to become a devotee. ¿No? Aquí se refiere a esa palabra siddhi satama, el mejor entre los siddhas o el mejor entre las personas perfectas, que lo cual quiere decir que uno se vuelve devota o devoto. Devoto liberado, devoto puro. Prabhupada dice aquí, it says here, refers to the liberated pure devotee who is eligible to live in Vaikuntha or Krishna Loka. Una persona que está preparada, calificada para vivir en los planetas Vaikuntha o en Krishna Loka. So, you said the Yamadutas, apparently they knew who is a Siddha Satama, because Yamaraj is one of them. Como se dice aquí, los Yamadutas sabían
quién es un Siddhasatama, porque Yamaraj es uno de ellos. And therefore they were wondering what were the Vishnudutas doing in this place, and where Ajami was dying. Y por lo tanto estaban preguntándose, ¿qué hacen los Vishnudutas aquí? En ese lugar donde Ajamil está muriéndose, ¿no? Como son perfectas, Siddhasatama no tiene nada que ver con esos asuntos, ¿no? Siddhasatamas that have nothing to do with these kind of things. So why they came, as Prabhupada says, will be revealed in the future verses. ¿Por qué vinieron? Aquí se dice, esto se explicará en versos posteriores. So we will not reveal yet why they came, what happened. No vamos a revelar todavía por qué vinieron y cuál era el propósito. So let's see about Siddha. Oh, yeah. I have another quote. Tengo otra cita. This is from the 7th canto, speaking about Prahlad Maharaj. This is very interesting. Well, let's speak first about 3 types of siddhas in devotional service. Vamos a primero hablar de 3 tipos de siddhas en el servicio devocional. Sadhana Siddha, Kripa Siddha y Nitya Siddha. The Nitya Siddha is the eternally perfect being. Sadhana Siddha, a person who has achieved perfection by following the process of sadhana bhakti. And Kripa Siddha, extraordinary by some mercy, although one apparently doesn't deserve it. Entonces, esos 3 son de Nitya Siddha, eternamente perfecto. Sadhana Siddha, la persona que mediante el proceso del servicio devocional llega a la perfección. Y tenemos Kripa Siddha, por misericordia extraordinaria, algo que normalmente no pasa. Prabhupada compares that to having or receiving a degree in the university without having studied. That normally doesn't happen. Prabhupada lo compara con recibir un título en la universidad sin haber estudiado, lo cual normalmente no ocurre. So we shouldn't think, oh, I cannot become a sadhana siddha, so let's hope for some kripa siddhi. No debemos pensar, como no soy capaz de llegar a la perfección mediante sadhana, bueno, ojalá que llegue a la kripa siddhi y ya está. Quizás vamos a esperar mucho tiempo. Probably will wait for a long time. Anyway, but in this purport, there's an interesting information which probably most of us, I didn't remember, so I didn't know. I was surprised, therefore I have it here. Entonces, ese significado, hay algo que es sorprendente, que lo había leído antes, pero me había olvidado, que no es que normalmente se considera, ya veréis. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he says, él dice, Evam Praladasyam Shena Sarana Siddhatvam Nitya Siddhatvam Cha Narada Divaj Yeyam. There are 2 classes of devotees, the Sadhana Siddha and the Nitya Siddha. Hay 2 clases de devotos, el Sadhana Siddha y el Nitya Siddha. And Prahlad Maharaj is a mixed Siddha. Wow, no? Prahlad Maharaj es un Siddha mixto. So who remembers having who knows what is a mixed Siddha? ¿Quién sabe que es un Siddha mixto? Mir Maharaj dice, como yo. This doesn't come many times, therefore we don't remember. It's not that something that is regularly discussed. No es algo que se habla muchas veces, por eso a lo mejor es una sola vez que esto se menciona. Por lo tanto lo hemos olvidado. Normal. So, what is a mixed siddha? That means he's perfectly, partly because of executing devotional service and partly because of eternal perfection. Es decir,
su perfección se debe en parte a sus prácticas del servicio devocional y en parte es perfección eterna. O sea, mixed siddha es sadhana y nitya siddha mezclado. A mixed between sadhana and nitya siddha. That's Prahlad Maharaj. He's a mixture. And there's one more. Uno más, muy famoso. ¿Quién puede ser? Dhruva. No. Bueno, no está mencionado. Quizás. Narada. Yes. Thus he is compared to such devotees as Narada. So there may be more. ¿No? Por lo tanto, se puede comparar a devotos como Narada, o sea, quizás hay más, como Dhruva puede ser. Formerly, Narada Muni was the son of a maidservant, ¿no? En el pasado, Narada Muni había sido hijo de una sirvienta. And therefore, in his next verse, he attained perfection, sadhana siddhi, because of having executed devotional service. Y así tuvo la oportunidad de ocuparse en servicio devocional y en su siguiente vida alcanzó la perfección, sadhana siddhi. Yet, he is also nitya siddha. Because he never forgets the Supreme Personality of Godhead. Sin embargo, Narada también es nitya siddha, ya que nunca olvida la Suprema Personalidad de Dios. So, muchas cosas son posibles que quizás nunca hemos pensado. So there's a lot of things that are possible which maybe we haven't thought about. Okay, let's see what we have. Bueno, como hay algo de tiempo, we have some time. Comments or questions? Not about Dhruva, so I don't know. No sobre Dhruva. Dice que el alma es eterna, no se puede tocar, ni se puede nada material. Aquí dice que entonces se supone que aquí los yamadutas tienen un tipo de algo para arrancar el alma del cuerpo, o cómo se puede entender. Parece que son dos cosas, una conexión material y espiritual. ¿Cómo puede tocar el alma? Muy interesante, nunca he pensado eso. No es verdad. O sea, sinceramente estoy sorprendido porque eso nunca he pensado. Es algo que hay que ahora pensar. A ver, pensamos juntos todos a ver que lleguemos a alguna conclusión. Porque es verdad lo que dices, ¿no? Que es inmaterial, no se puede. Pero quizás, vamos a especular, los yamadutas tendrán algún siddhi, alguna perfección que incluso pueden tocar y sacar el alma espiritual de un corazón. Okay, so very important question, very interesting question I never thought about. As we know, the spirit soul you cannot touch, you cannot, it's immaterial, I think. It's beyond matter. So how is it that the Yamadutas can take the soul of Ajamil out of his body, out of the heart? So, any ideas? Algunas ideas. Oh, Julián, a ver. Bueno, a ver. Aquí en el mundo material, el alma es espiritual. Se supone que los Yamadutas están en el mundo espiritual, igual que los Vishnudutas están en el mundo espiritual. Entonces tienen acceso al alma que es espiritual también. ¿Los Yamadutas en el mundo espiritual? No. Yamaraj no está en el mundo espiritual. Yamaraj tiene su planeta a donde van las almas pecaminosas, por eso los Yamadutas vienen. O sea, los Yamadutas son materiales, pero quizás no tan burdos o densos como nosotros vemos, ¿no? Porque cuando vienen no son tan visibles como nosotros, es otra dimensión. So, he suggested that Yamadutas, because they're in the spiritual world, therefore in this soul is spiritual and this and that, which is not a fact. Yamadutas are not in the spiritual world. They're material beings, and Yamaraj also is on a material planet, but it's another dimension. It's not the gross dimension, 3-dimension we are living in, and we see things in that dimension. They're more on a subtle plane.
Still the question remains how, even on the subtle material plane, you can take out a spiritual soul from a heart, ¿no? O sea, todavía queda la cuestión cómo incluso en un plano sutil, en el mundo material, uno puede, o alguien, un ser, puede sacar un alma espiritual de un cuerpo como de Ajami, Maharaj. Mi entendimiento es que lo sacan con el cuerpo sutil. O sea, digamos, de donde tiran es el cuerpo sutil. Very good. That's the answer. Lo sacan. So I think that's the, sí, yo quiero que esa es la respuesta. I think that's the answer. They are taking out the soul together with the subtle body. Because the soul is not just floating around in something. It's connected with the subtle body. When the transmigration takes place, as Krishna says in Bhagavad Gita, the way we think or feel this subtle arrangement will carry the body from one gross body to the next gross body. ¿No? O sea, como Krishna explica en Bhagavad Gita, depende en donde pensamos, como nos sentimos, el cuerpo sutil lleva al alma de un cuerpo burdo a otro cuerpo burdo. Entonces, that's a good answer, but I think that's the right answer. Sí, se dice en el Bhagavad Gita y en los Upanishads y en los Vedas que al alma no la puede cortar un cuchillo, ni la puede quemar el fuego, ni la puede mojar el agua. Yeah. Pero se describe en el Srimad Bhagavatam que los Yamadutas fueron con perros y fueron con cuerdas. Y exactamente lo que ha dicho usted, que no se puede ver porque están en otra dimensión. Pero con esos instrumentos que tienen sí pueden sacar al alma del cuerpo. Y con esas cuerdas que tienen y los perros, que si está en un hospital los médicos no lo pueden ver a los Yamadutas, pero que está moribundo sí lo ve. Vale. Por eso dice Prabhupada que se hace pipí y caca en la cama. Sí, yo lo he visto. ¿Por qué? Porque está viendo a los Yamadutas. Ya. Están en otra dimensión. Pero se dice que van con cuerdas. ¿Qué Vale, tipo de cuerdas? Okay. Serán unas cuerdas especiales. So we have a different opinion, a slightly different opinion. We'll see whether this is correct. Yeah, no, it's a comment, more or less. But we'll see whether this is correct or not. ¿No? Vamos a ver si eso es correcto o no. So we cannot, as it again repeats, that the soul cannot be cut, cannot be moistened, whatever. In Bhagavad Gita is explained, it's on a different, it's transcendental, it's spiritual. But he says that the Yamadutas, as it is explained in the Bhagavatam, they are on a subtle level, they have dogs and ropes, and with that they can take the soul. So I actually agree with Yadunandana Swami, which was explained, that's the subtle body which carries the soul. That's where they can grab that soul, not the soul separately and floating in some. I mean, the soul is not separate from the subtle body in one sense. Not as long as you are not liberated. O sea, el alma espiritual no está fuera del cuerpo sutil mientras esté condicionada. Por eso cuando vienen con cuerdas o perros, cuando llevan la persona o la sacan, es en el cuerpo sutil, no es simplemente el alma separada. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿No? We all agree? Sí, de lo contrario, perdón. Yeah. De lo contrario estaría ya liberada. Si no estaría atada al Cuando cuerpo. está liberada no vienen Yamadutas. Correcto. Obviously, yeah. Sí, No, sí. right. Yeah. Maharaj, yo escuché que cuando uno está en estado de coma es porque los Yamadutas y los Vishnudutas están deliberando qué hacer. Algo así sucedía con Ayamila y eso es A ver. cierto. Vamos primero a preguntar, ¿de dónde se ha escuchado eso? ¿Quién lo ha dicho? En una clase, pero no sé. Esas son esas típicas cosas, en que la gente se imagina algo y luego lo suelta al mundo como si cuando preguntas ¿de dónde viene? Bueno, de mi imaginación. Nunca se dice lo que yo sepa en ninguna escritura eso.
So it's a speculation, es una especulación. Shall I just let me translate for the other public who don't speak Spanish? There was some idea that it is said if a person lies in coma, it means that the Vishnudutas and Yamadutas are disputing at that point who's going to take the soul or whatever. I think it's a speculation. I never heard this, and it may be even, maybe, no, quizás sí, but we don't know, no sabemos. Mi otra pregunta era, usted dijo que Narada Muni era Nityasida y Nityasadana, no recuerdo si era el término exacto. Yeah, sadhana. Pero Nityasida no es que eternamente es un alma liberada y aparentemente en vidas pasadas Narada Muni estaba todavía como evolucionando. Sí, por eso es mixto. Pero, ¿y si es Nityasida no desde siempre fue? Eso es el punto. Por eso digo que no lo recordé tampoco porque es algo muy inusual. Pero aquí se dice que él alcanzó la perfección porque llevó a cabo servicio devocional, sadhana siddha. Yet, sin embargo, dice Prabhupada, también es nityasida. O sea, las dos cosas a la vez que para nosotros quizás es como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo que dices? Porque nunca olvida la suprema personalidad de Dios. O sea, se volvió un nityasida. No, es también. Sí. Nos sorprendemos, pero esas cosas pasan. So, we become a little confused because as it is said, Narada Muni, he becomes sadhana, becomes a siddha, a perfect being by sadhana. At the same time, it says he's nityasiddha. So how is this possible? Because nityasiddha means eternally perfect. So these are the things that, yes, for our brain, our conditioned mind, is difficult to understand, but that's what it says. ¿No? Para nosotros, para nuestra mente, condicionar a nuestro cerebro diminuto es algo que no tiene lógica y no lo entendemos, pero lo que se dice, ¿no? También, o sea, sadhana siddha y nityasiddha a la vez, por lo tanto, se llama un siddha mixto. Siddha mixto es un nuevo concepto que ahora podemos asimilar, ¿no? So a mixed siddha, this is something which is explained here, it happens and it exists. And Prahlad is another mixed siddha. He's also a nitya siddha and a sadhana siddha at the same time. ¿Cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Bueno, se explica aquí, ¿no? So, yeah. Una preguntita. Narada Muni antes era un Gandharva. También. Se llamaba Indrayun. No. Upadana. Eso. Sí. Pero bueno, era Gandharva, era hija de una sirvienta y luego es el astronauta. O sea. Pero, mi pregunta era, que yo tengo entendido es que es de la creación anterior. Y después en esta creación nace como el 10º hijo del Señor Brahma. También. O sea, hijo de Brahma, hijo de una sirvienta, un Gandharva y un astronauta. O sea, todo en uno. Y a lo mejor hay más que no sabemos. Yeah. So that's a very good point, ¿no? Es un punto muy bueno que de una creación anterior. Hay muchas cosas así que parece, pero luego hay algo que está más en el pasado y quién sabe lo que puede pasar en el futuro. So yes, Narada Muni, he's a very special being, obviously. We know he has been a Gandharva also. He has been the son of a maidservant. He became the space man, the first astronaut, and and also the son of Brahma. And it is mentioned it's from the past creation, not just the past birth. So there's a lot of things in this world, in this universe, that are beyond our imagination, like
Hay muchas cosas dentro de este mundo, dentro de este universo y más allá del universo, que están más allá de nuestra imaginación. A very nice example I heard and I would say, let's say, anyway, there's an ant. There are many ants probably somewhere in this room or in this building, right? Hay unas hormigas, más de una supongo, en este edificio. What does the ant know about this building? ¿Qué sabe la hormiga de este edificio? No. Poco. No, nada, no, poco. No, que dónde puede ir. Even where the ant goes, how much does the ant understand what is there? If somehow in the room, does it know this is a temple room? There are many devotees here. There's Radha Govinda Chandra. Whatever. The ant has no idea. ¿No? La hormiga que anda por aquí, quizás en algún rincón, no tiene ni idea dónde está. Si está en un templo, que hay muchos devotos, están las deidades, etcétera, etcétera. ¿Qué decir de otras habitaciones en el edificio? No tiene ni idea, porque no va tanto. No puede ir al tercer piso, al ashram, y enterarse quién está ahí todavía durmiendo ahora. No tiene ni idea. ¿Qué decir? Pero eso es un pequeño edificio en la Alcarria. Vamos primero poco a poco. If you go to Brihuega, there's many more buildings. The ant has no idea whatsoever that they even exist. ¿No? La hormiga no tiene ni idea que en Brihuega hay más edificios que este. And then, what is Brihuega? It's the really insignificant village in Guadalajara. ¿No? Brihuega, que es un pueblo insignificante in la provincia de Guadalajara. Then you have Guadalajara, which is an insignificant province in Spain, I think. No, Guadalajara es una provincia insignificante in España. So what does the ant know about all this? What to speak of Spain? What to speak of the other countries? What to speak of the whole world? ¿No? ¿Qué decir de otros países, otras ciudades? No? So that's our position. We are like an ant in Krishna's creation. No somos como una hormiga en la creación de Krishna. ¿Qué podemos saber? A little bit what is in the scriptures. ¿No? Un poco lo que hay en las escrituras. What is in the scriptures? A very tiny little bit of information about everything that exists, both in the material and the spiritual world. ¿No? Una fracción de información que existe acerca del mundo material y el mundo espiritual en general. So, therefore, sometimes when, like Krishnadas Kaviraj or others describe, or Shukadeva Goswami, anything, what they're talking about, I'm just giving a drop of an ocean. No? Solamente doy una gota de un océano. So, therefore, if we sometimes think, how can this be? I don't understand that. Of course you don't understand. How can you understand? Cada vez pensamos, ¿cómo puede ser esto? Y no lo entiendo aquello. Pues, claro, ¿cómo vamos a entender? We don't even know what's happening inside the body. Better not to know. No, tampoco sabemos exactamente lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Mejor no saberlo. Some parts are not very pleasant. No? Algunas partes no son muy agradables. Actually, everything. If you just open it up, I mean, probably you just faint. ¿No? Cuando se abre el cuerpo, no van a desmayar. Anyway, so I think, that's clear. So what's the time here? Oh, 8:59. That's it. No? So that's 8:59. We're gonna 9 o'clock. We stop here. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavatam ki jai, Srila Gauravani ki jai, Hare Krishna. Thank you.